Welcome back. So in the video we will see the different types of chemical equations or chemical reactions. Okay. So first category is the combination reaction. Combination reaction. Another category is the decomposition reaction. Third category is the displacement reaction. நாலாவது வந்து different types miscellaneous redox reaction, neutralization reaction or precipitation reaction and so on. இந்த மாதிரி நிறைய miscellaneous reactions அந்த category வரும். Okay, now we will see what is meant by combination reaction. Combination reaction na two elements will combine like this to form a compound like this. It's called as combination. Decomposition is reversible. A, B it will break down to form A plus B. That's called as decomposition reaction. Displacement again you have two types, single displacement and double displacement. Okay, single displacement like AB plus C will give you AC plus B. In the B the C displace பண்ணிடுது. இந்த displace பண்ணி வெளில கொண்டு வந்து இந்த மாதிரி இருக்கு. Single displacement. Double displacement will be AB plus CD will give you AC plus BD. So A and B will go, C and D will go, that's called as double displacement. Okay, this is the combination. There are different types of combination. One is called as element-element combination. Element-element combination like C plus O2 gives CO2. Adhe madri N2 plus H2 gives ammonia. These are all examples of element-element combination. After the element-compound combination. Element-compound combination. Element-compound combination enna varum? Suppose you take CO, carbon monoxide plus O2 will give you half O2. CO2 idu balance pannikanum. So, this is a compound, this is an element compound combined to form a compound. Okay, so that's called as element compound combination reaction. One of the compound combination reaction. For example, if you take ammonia and then you combine with HCl, it will form ammonium chloride NH4 plus Cl and it's compound combination. Okay. Sometimes CaO plus CO2 will give you CaCO3. Sorry, total left side total element right side one CA one CA one C combination combine stoichiometric combine balanced combine. So, you can nitrogen balance combine. Okay, so that's called as combination reaction. Then next decomposition reaction. Decomposition you have only four types: photolytic decomposition, thermolytic decomposition, and electrolytic decomposition. You don't have the other types: photolytic, thermolytic, electrolytic. Photolytic when you pass light, it will break down. For example, if you take AgBr, silver bromide, if you pass light, then it will be broken down to Ag plus Br2. So you have to balance this. All silver compounds will be undergo photolytic decomposition. Thermolytic decomposition is heat. Photolytic is light, thermolytic is heat. So heat suppose if you heat calcium carbonate, heat CaO plus CO2. CaO plus CO2, thermolytic decomposition. Okay. Electrolytic decomposition. Say for example, if you take water, if you pass current, it will be broken down to half H2 plus O2. So take 2H2O, you will get 2H2 plus O2. Both will be gases will be released. This is called as electrolytic decomposition. So three types. Actually, decomposition, as I told you, is reverse. Combination reverse. Combine one form
இது பிரேக் டவுன் ஆகி இது ஃபார்ம் ஆகும், அது ரிவர்ஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன். ஓகே, ஸோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ல ஸோ என்னென்ன டைப் வரும் அதுக்கு வந்து நீ ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கணும். என்ன, ரியாக்டிவிட்டி சீரீஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. ஓகே, அது நான் முன்னால் ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன், அதை நீ பார்த்தேன்னா அதில் தெரியும். அது பார்க்கலன்னா உனக்கு தெரியாது. என்ன, பிஎஸ்பிசி பெசன்டல் ஹெச் சமம். இந்த ரியாக்டிவிட்டி சீரீஸை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, அப்படின்னா என்ன, பொட்டாசியம், சோடியம், பேரியம், கால்சியம். நல்லா பார்த்துக்கோ. பின்னா பாஸ்பரஸ் கிடையாது, எஸ்னா சல்ஃபர் கிடையாது, பின்னா போரான் கிடையாது. பொட்டாசியம், சோடியம், பேரியம், கால்சியம், மெக்னீசியம், அலுமினியம், ஜிங்க், அயர்ன், நிக்கல், டின், lead, hydrogen, copper, mercury, silver, mercury, Hg, mercury, silver, platinum, gold. ஓகே, அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இப்போ இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, இதெல்லாம் வந்து ஹைலி ரியாக்டிவ் எலிமெண்ட், இது வந்து மீடியமா ரியாக்ட் ஆன எலிமெண்ட், இதெல்லாம் வந்து லெஸ் ரியாக்டிவ் எலிமெண்ட். அப்படின்னா என்ன, இதுல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா, ஒரு ஹைலி ரியாக்டிவ் எலிமெண்ட் ஒரு லெஸ் ரியாக்டிவ் எலிமெண்ட் இருக்கிற காம்பவுண்ட்ல போட்டோம்னா ஹை ரியாக்டிவ் எலிமெண்ட் வந்து அதை டிஸ்பிளேஸ் பண்ணிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ டேக் சோடியம், இது பொட்டாசியம் இருக்கு இல்லையா, சோடியம் இருக்கு. சோடியம் எடுத்து வாட்டர்ல போட்டேன்னு வச்சுக்கோ, சோடியம் ஹைலி ரியாக்டிவ் எஸ். ஹைட்ரஜன் இங்க இருக்கு, ஹைட்ரஜன் இங்க இருக்கு. ஸோ சோடியம் எடுத்து வாட்டர்ல போட்டேன்னா சோடியம் வந்து ஹைட்ரஜனை டிஸ்பிளேஸ் பண்ணிடும். டிஸ்பிளேஸ் பண்ணா H2 வெளில வந்துடும். இது ரெண்டும் சேர்ந்து சோடியம் ஆக்சைடு ஃபார்ம் ஆகும். சோடியம் ஆக்சைடோட ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியணும். அதனால தான் முதல்ல ஒரு 2-3 கிளாஸ்ல வந்து உங்களுக்கு நான் நிறைய எக்ஸசைஸ் கொடுத்தேன். காம்பவுண்ட் அதோட ஃபார்முலாலாம் எழுதுறதுக்கு நிறைய ப்ராக்டிஸ் கொடுத்தேன். ஸோ யூ ஹேவ் டு பி தரோ வித் த வேலன்சிஸ் ஆஃப் வேரியஸ் ஆனியான்ஸ் அண்ட் கேட்டயான்ஸ் தெரிஞ்சால் தான் இந்த சாப்டரில் உன்னால் எல்லாத்தையும் கரெக்டாக எழுத முடியும். காம்பவுண்ட் பேரோ வேலன்சியோ தெரியல அப்படின்னா முதல்ல அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். அதில் தரவு பண்ணிட்டு அப்புறமா தான் இங்கே வரணும். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த ரியாக்ஷனில் பார்த்தோன்னா இது சிங்கிள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். சிங்கிள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சோடியம் வந்து வாட்டராக இருக்கிற ஹைட்ரஜனை டிஸ்பிளேஸ் பண்ணி இது கொண்டு வந்து இருக்கு. திஸ் இஸ் an example of single displacement reaction. Similarly, if you take say zinc plus copper sulfate, what now zinc இருக்கு, zinc presental, copper இருக்கு. Zinc is more reactive than copper. Therefore zinc என்ன பண்ணும், copper sulfate இருக்கிற காப்பரை டிஸ்பிளேஸ் பண்ணிடும், காப்பர் வெளியில கொண்டு வந்துடும், பிளஸ் zinc sulfate ஃபார்ம் ஆகும். So this is again an example of a single displacement reaction. Okay, so double displacement reaction. Double displacement reaction is very easy. For example, we take say sodium chloride plus barium sulfate. So sodium inga irukku, barium inga irukku. Sodium is more reactive than barium. Therefore sodium will displace barium from barium sulfate solution. So இத வந்து நீங்க எழுதலாம் Na2SO4 plus PaCl2. So you can take 2 NaCl. This is called as double displacement reaction. Okay, so actually idhula pathana here you will have the precipitates line form agum. If you take, suppose if you take sodium sulfate and barium chloride, adha eduthadnalum again you will get 2 NaCl plus PaSO4. This will be precipitated. Barium sulfate salt will be precipitated. Downward arrow போட்டு represent பண்ணுவோம். Okay, this type of reactions, that is double displacement reactions where the precipitate is formed, is called as a precipitation reaction. Is called as a precipitation reaction. Now next one is neutralization reaction. So அது என்ன, an acid plus base will give you salt plus water. இதுக்கு பேர் தான் நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷன். இது காமன் ரியாக்ஷன். ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டோம்னா என்ன, HCl plus NaOH, இது ஒரு ஆசிட், இது ஒரு பேஸ். இது எடுத்துட்டோம்னா you get NaCl plus water. This is called as a neutralization reaction. You take any acid, hydrochloric acid, sulfuric acid, phosphoric acid, nitric acid, carbonic acid, acetic acid, எந்த ஆசிட் எடுத்துட்டாலும் எந்த பேஸ் எடுத்துட்டாலும் அது கூட ரியாக்ட் பண்ணும்போது it will form a salt and water. ஸோ இது ஒரு குறிப்பிட்ட ஆங்கிளில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் வந்து உனக்கு டபுள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் தான் நடக்கிறது. என்ன, இங்கே இருக்கிற Cl இங்கே வந்துடுறது, இங்கே இருக்கிற OH இங்கே போயிடுறது. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ அ எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அ
double displacement reaction. But specific double displacement acid based reactor we call that as a neutralization reaction. So acid strength in the base neutralize panniடும். So you get a salt and water. Okay, this is an example of a neutralization reaction. The last one, redox reaction. So what is redox reaction? Redox reaction reduction and oxidation occurring together. So what is oxidation and what is reduction? How do you define that? Addition of oxygen is called as oxidation, or removal of hydrogen is called as oxidation, or oxidation is losing electron. Oxidation is losing electron. Similarly, it is the opposite. Removal of oxygen is called as reduction. Addition of hydrogen is called as reduction. Oxidation is losing electron. Reduction is gaining electron. This is mono definition. This is 1 mark question. All these are all 1 mark question with examples. Okay. So, this is 1 mark question example. Oxidation and reduction occurring together is called as a redox reaction. Okay. So, the redox reaction பத்தி நம்ம தனியா ஒரு வீடியோல பார்க்கலாம். So, that's கொஞ்சம் important ஆனது அதுல நிறைய concepts எல்லாம் இருக்கு. Okay. So, I suppose now you are familiar with the different types of chemical reactions.